საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, today we have grammar class and we should speak about present perfect. Before I tell you the new information about present perfect tense, let's go back and revise what we have already learned. დღეს ჩვენ გვაქვს გრამატიკის გაკვეთილი და ვისაუბრებთ ახლანდელ სრულ დროზე. სანამ ახალ ინფორმაციას მოგაწვდით ამ დროსთან დაკავშირებით, მოდით გავიმეოროთ რა ვისწავლეთ უკვე. We have learned about present perfect that it shows us completed action and it can be used with the words never and ever. Remember, გახსოვთ ალბათ რომ ჩვენ ვისწავლეთ რომ ეს დრო გვაჩვენებს სრულ დასრულებულ მოქმედებას და გამოიყენება სიტყვებთან არასოდეს ან ოდესმე. We use ever in the question and never in the answer. ვიყენებთ კითხვით ever, have you ever been, has he ever done that და პასუხში ვამბობთ never, არასოდეს. He has never been there, Ed Darcy has never been to China და ასე შემდეგ. We have already learned that this tense can be used with the words for, just and yet. ასევე ვისწავლეთ რომ ეს რო გამოიყენება სიტყვებთან ეს არის და ჯერ არ. Like he has just done it, he has just finished his work. მან ეს არის დაასრულა სამუშაო. Or he hasn't come yet, ის ჯერ არ მოსულა. We haven't finished yet, ჩვენ ჯერ არ დაგვიმთავრებია. Yet გამოიყენება კითხვითში და უარყოფითში. Now today we should learn the same tense with the prepositions for and sin. უნდა ვისწავლოთ ეს დრო with the words for and sin. სიტყვებთან for და since. მას შემდეგ და for. დროის განმავლობა. For shows us the length of time and since shows us the point of time. For გვიჩვენებს დროის ხანგრძლივობას. მაგალითად, for 2 weeks, 2 კვირის განმავლობაში. For 3 days, 3 დღის განმავლობაში. And since shows us the point of the time. Since გვიჩვენებს რაღაცა წერტილს დროში. მაგალითად, შაბათიდან მოყოლებული დღემდე. ვთქვათ, since 2004 I have lived in New York. 2004 წლიდან მოყოლებული მე ვცხოვრობ ნიუ-იორკში. აი ეს შემთხვევაში გამოიყენება ახლანდელი სრული დრო. Now I have written some examples on the board. Let's read them. I have been in the rescue team for 20 years. 20 წლის განმავლობაში მე ვიყავი მაშველთა ბრიგადაში. For 20 years. Again we use, as before, present tense of have plus past participle. წარმოება არის იგივე, ახლანდელი დროში ვსვავთ, ახლანდელ ფორმაში ვსვავთ დამხმარესნას haves და ვუმატებთ მთავარისმის მესამე ფორმას have been, have lived, has climbed, has been and so on. I have lived in Blackdown for 30 years. მე ვცხოვრობდი 30 წლის განმავლობაში. Joe Carver has climbed the mountains since 2001. Joe Carver-ი ადიოდა მთაზე 2001 წლიდან. 2001 წლიდან მოყოლებული ის აი ამ მთასვლელობით იყო დაკავებული. Or he has been in hospital since yesterday evening. ის საავადმყოფოშია გუშინდელი საღამოდან მოყოლებული. Since shows us the length of time, the point of time, and for shows us the length of time. არ დაგავიწყდეთ, for გვიჩვენებს განმავლობას, დროის განმავლობას და since გვიჩვენებს რაღაცა წერტილს, საიდანაც მოყოლებული ეს მოქმედება ხდებოდა. Now let's do activity 2 in our books. We should open our pupils book at page 79. And you see the different pictures, right? And then you have questions under the pictures. ხედავთ ნახატებს და ნახატების ქვეშ არის მოსემული კითხვები. How long has she had her cat? And the answer is she has had her cat for 10 years. რამდენი ხანია რაც მას კატაყავს? უკვე 10 წელია რაც მას კატაყავს. Again it shows us the length of time. The next question is how long has he had the car? And the answer is he has had the car, it says, since Saturday.
შაბათიდან მოყოლებული მას ყავს ეს მანქანა. How long have they been friends? They've been friends for a long time. რამდენი ხანია რაც მეგობრები არიან? ისინი დიდი ხანია რაც მეგობრები არიან. How long has she been in hospital? She has been in hospital for 2 weeks. 2 კვირის განმავლობაში იყო სამართყოფოში. How long have they lived in their house? They lived in their house since they have lived in their house since 2004. ისინი ცხოვრობენ ამ სახლში 2004 წლიდან. How long has he lived in New York? He has lived in New York since April. ის აპრილიდან მოყოლებული, ცხოვრობს New Yorkში. Down in the next exercise, you should guess whether you should use for and whether you should use since. ქვედა სავარჯიშოში, მესამე სავარჯიშოში უნდა მიხვდეთ, უნდა გამოიყენოთ for, which shows us again, let me remind you, the length of time, and since, which shows you the point of time. ან უნდა გამოიყენოთ for, ან უნდა გამოიყენოთ since და ჩასვათ ზნა სათანადო ფორმაში, სათანადო დროში, ანუ present perfect-ში. ამჯერად ჩვენ ვსწავლობთ სრულ დროს და უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ ეს სრული დრო. The first sentence says, Fred came to Blackdown 30 years ago. How long has Fred lived in Blackdown? He has lived in Blackdown for 30 years. You should not only write the answers, but also write the questions. არა მარტო პასუხები, არამედ კითხვებიც უნდა დაწეროთ. Now next is Sam started playing the guitar 6 months ago. How long has he played guitar? He has played guitar for 6 months. 6 თვის განმავლობაში ის უკრავდა გიტარას. Miss Brown came to the school in 2007. Here we have the point of time. აქ მითითებული გვაქვს დრო. ამიტომ გამოვიყენებთ სიტყვას since. How long has Mrs. Brown come to this school? He has come to this school since 2007. Grandpa bought his car 20 years ago. How long has he had his car? He has had his car for 20 years. People first arrived on this island hundreds of years ago. They have lived on this island 400 years. The children began to study French in September. How long have they studied French? They have studied French since September. ისინი სწავლობდნენ ფრანგულს სექტემბრიდან მოყოლებული. That's from the pupils book. ეს რაც შეეხება მოსწავლის წიგნიდან სავარჯიშოებს. Now let's go to the workbook and see some other exercises on the same problem. ეხლა ვნახოთ სხვა იგივე პრობლემაზე სავარჯიშოები, იგივე თემაზე. Workbook page 64. Again, for and since. I need to remind you again, კიდევ გაგახსენებთ, რომ for ვიყენებთ სიტყვა for-ს, როდესაც გვაქვს განმავლობა, როდესაც გვაქვს ხანგრძლივობა ნაჩვენები, and we use the word since when there is a point of time. და ვიყენებთ since, როცა მოცემულია რაღაც დრო. მაგალითად, გასული სექტემბერი, 2008 წელი, გუშინ დილიდან. ამ დროს გამოვიყენებთ აუცილებლად since. So you can do it yourself, this exercise. Then it says, answer the questions and use for or since and the words in brackets. იგივე სავარჯიშო გაქვთ, რაც ამ წუთას გავაკეთეთ. So pay attention whether it's the length of time or point of time. მიაქციეთ ყურადღება. მოცემული დრო არის და იმ დროიდან მოყოლებული ხდება მოქმედება თუ რაღაც დროის განმავლობაში ხდება მოქმედება. ამის მიხედვით მიხვდებით for უნდა დაწეროთ თუ since. Now let's go to the pupils book again. ისინი საუბრუნდეთ მოსწავლის წიგნს. Page 80. You will hear a conversation about between Molly and Sam. თქვენ მოისმენთ საუბარს მოლისა და Sam შორის. They speak about where they have lived, how long they have lived, and where they have lived. მოისმენთ საუბარს, მათ შორის ისინი საუბრობდნენ სად ცხოვრობენ და რამდენი ხანია რაც იქ ცხოვრობენ, and again they use present perfect and words for and since. Pay attention to the useful phrases like how long, which floor, lucky you, and since and for, how they use it. ეხლა მოусმინოთ
დიალოგს მულის და სემს შორის. ისინი საუბრობენ სად და როგორ ცხოვრობენ ისინი და რამდენი ხანია ისინი იქ ცხოვრობენ. Have you always lived in Blackdown? No. When I was little, we lived in a village in the country. So how long have you lived here? We've lived here for 8 years. Do you live in a house or an apartment? We've got an apartment in Sun Street. It's on the top floor. Lucky you. We're on the ground floor. Where do you live? In that new apartment block in Park Road. We've been there since August. In activity 2, under the dialogue, we see, where do you live? I live in Hill Street. And then, do you live in a house or an apartment? Do you know the difference between a house and an apartment? იცით ალბათ განსხვავება სახლსა და ბინას შორის, ხო? House has a little yard maybe, and apartment is in the block. ბინა არის კორპუსში, არის სადარბაზოში. House არის სახლი, რომელსაც აქვს ალბათ პატარა ეზო წინ და ან პატარა ბაღი, ხო? ეს წერია ქვევით. How long have you lived there? Which floor do you live on? Or have you got a balcony? Or is it big or small? Has it got a garden? These are the children talking about their house and about their apartment. ქვევით ბავშვები საუბრობენ თავიანთი სახლის ან ბინის შესახებ. Now in the workbook again. გადავიდეთ ისევ სამუშაო წიგნზე. Answer these questions about you. This is page 65. კითხვები თქვენ შესახებ. You can write your own information and all your answers will be different. რა თქმა უნდა, თქვენი პასუხები იქნება ყველასი განსხვავებული, იმიტომ რომ აქ თქვენ თავზე უნდა დაწეროთ. Which town or city do you live? How long have you lived? Which school do you go and so on. სად სწავლობთ, რომელ სახლში ცხოვრობთ, რომელ ქალაქში ცხოვრობთ და ასე შემდეგ. Now next exercise is complete the conversation and use the words like how long, top floor, house, balcony, ground, block. მოცემული გაქვთ სიტყვები და ეს სიტყვები უნდა ჩასვათ დიალოგში. მე მგონი ყველა სიტყვა ნაცნობია, არც ერთი სიტყვა უცნობი არ არის. And now we should take some spelling, speak about compound nouns and do some spelling, revise some spelling rules. ეხლა კი უნდა გადავიდეთ შედგენილ არსებით სახელებზე და გავიმეოროთ რამდენიმე მართლწერის წესი. Now some spelling rules. Compound nouns, შედგენილი არსებითი სახელები. Compound nouns are made of two nouns. Let's look at the blackboard. News and paper. And if we put them together, we get newspaper. შედგენილი არსებითი სახელები, რთული არსებითი სახელები, რომელიც ორი არსებითი სახელისგან შედგება. ახალი ამბები და ქაღალდი და ერთად გამოდის გაზეთი, ხო? Snow and man, თოვლი და კაცი. Snowman. Foot and ball, football. ფეხბურთი, თოვლის ბაბუა. Tooth and ache, კბილი და ტკივილი. Toothache, we have one word. Sun and glasses, sunglasses. Supermarket, supermarket. Now in the book, page 81, we have pictures. And in exercise 1, you're given compound nouns. And you should write these nouns down to the pictures like toothache, football, sunglasses, snowman, supermarket, and newspaper. Now let's go to the workbook. The same kind of work. იგივე ტიპის სამუშაო გვაქვს შესასრულებელი that you will do yourself at home. Match the words and write the words. The same compound nouns. ზუსტად იგივე არსებითი სახელები გაქვთ შესადგენი პირველ სავარჯიშოში. მეორე სავარჯიშოში match and write the words under the correct picture. You should simply write motorbike, jellyfish, candlelight, and woodcutter. დაწერთ აი ამ სიტყვებს შეერთებთ და დაწერთ ნახატების ქვეშ. Now before I finish my lesson today, I should remind you about possessive pronoun. Not possessive pronoun, but possessive noun.
კუთვნილებითი არსებითი სახელის შესახებ უნდა შეგახსენოთ. Possessive noun shows the owner of something and it ends with s. მინდა შეგახსენოთ, რომ როდესაც კუთვნილებითი არსებითი სახელი გვაქვს და გვინდა ვთქვათ, რომ ეს ჩემი ძმის ველოსიპედია, ან ეს პეპლის ფრთარის, ეს მთასვლილის თოკია. აი ეს შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ apostrophe s. We write apostrophe s like this. Climbers rope. მთასვლილის თოკი. Brothers, my brother's bike. Brothers bike. ჩემი ძმის ველოსიპედი. This is apostrophe s. ვიყენებთ apostrophe s. And here at page 67 in your workbook, you have the pictures and you should write the baby's bottle. აქ ამ სულ ნახატების გვერდზე უნდა დაწეროთ, კუთვნილებით ნაცვალსახელი გამოიყენოთ და დაწეროთ ეს apostrophe s-ით ეს ნახატები, რაც ხატია ნახატზე უნდა აღწეროთ. So that's all for today. Today we have learned again present perfect tense with for and since. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისწავლეთ ახლანდელი სრული დრო სიტყვებთან for and since, and we have learned compound nouns and possessive nouns. ვისწავლეთ შედგენილი არსებითი სახელები და ვისწავლეთ კუთვნილებითი არსებითი სახელი, როგორ იწერება apostrophe s-ით. Thank you for listening. Goodbye now.